Who are you really? Lucifer. Hello everyone, welcome back to my channel. Hi, I'm Sadhna and today I'm gonna react on L2E Empuran trailer in Malayalam and Hindi as well, starring Mohanlal sir and Prithviraj Sukumaran sir. And yes guys, I have already reacted on Lucifer movie. If you want to see my reaction on Lucifer movie, you can directly go to Sadhna Movies reaction and there you will find my reaction and you should watch that because this movie is coming on 27th March. So you have to do your homework to watch this movie and I will also do my homework. I have to watch that movie once again so that I can watch this movie on 27th March. But if you came here for the first time, hi, I'm Sadhna. I do reaction here on trailer, teaser, song, films, promos, etc, etc. If you're interested watching this kind of video, please do consider subscribing. Also follow me on Instagram, link will be in description box. But for now, let's start. എൻ്റെ മക്കളല്ല എൻ്റെ പിന്തുടർച്ചക്കാർ. എന്നെ പിന്തുടരുന്നവർ ആരാണോ അവരാണ് എൻ്റെ മക്കൾ. Oh, nice thoughts. Like, I remember. PK I don't രാംദാസ് ബാക്കി remember. വെച്ചിട്ട് പോയ ഈ യുദ്ധത്തിൽ ഈ പാർട്ടിയെയും ഈ സംസ്ഥാനത്തിനെയും നിരന്തരം തളർത്താൻ Minal ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് Murali. മുന്നിൽ നിന്ന് പൊരുതിയ ശത്രുക്കളായിരുന്നില്ല. കേരളത്തിലെ കപട മതേതരവാദികൾ ഞെട്ടിത്തരിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു വാർത്ത നമ്മൾ ഉടൻ തന്നെ കേൾക്കും. और राजनीति एक धंधा है हमारे देश में. പക്ഷേ വരുന്നതേ അത്ര ചില്ലറ കൈയല്ല. മനുഷ്യജീവന് മുകളിൽ ഒരു രക്തബന്ധത്തിനും വിലയുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല. ये दया दिखाने के लायक ही नहीं होते, पर शुरू से वो एक के नाम से डरते थे. ഈ ഡ്രഗ് കാർട്ടൽസ്, ജിഹാദി മോഹൻലാൽ. ഗ്രൂപ്പ്സ് ഇവരെല്ലാം ജനറലി കേക്കെതിരാണ്. സ്റ്റീഫൻ, where is he now? Ma'am, you are going Stephen. 5, 4, 3. L. उसकी आंखें सब देख रही है. That's true. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും ഇടയിൽ വിരിഞ്ഞ ഇരുട്ടിന്റെ പൂവ്, തമോ ഗോളങ്ങളുടെ എമ്പുരാൻ. ഈശോ മിശിഹായ്ക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ. ജാൻവി അല്ലാതെ ഇന്ന് ഈ ലോകത്ത് രക്തബന്ധം എന്ന് പറയാൻ എനിക്ക് ഒരാളേ ഉള്ളൂ അങ്കിൾ. പണ്ടെപ്പോഴോ കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വെറും ഒരു MLA മാത്രമായിരുന്നു ഒരാൾ. അയാളെ എന്തിനാണ് സാർ ഇങ്ങനെ പേടിക്കുന്നത്? നമ്മൾ അറിയാത്തത് He will സ്റ്റീഫൻ scare. നെടുമ്പള്ളിയുടെ കഥയിലുണ്ട്. Face the world, Abraham. ദൈവപുത്രൻ തന്നെ തെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചെകുത്താനെ അല്ലാതെ വേറെ ആരെ ആശ്രയിക്കാൻ? Because the enemy of an enemy is a friend. You think yes? They have spent a lot of money. Zaid Prithviraj. Masood. Zaid Masood. We have to end this war. So Stephen, come back. Save your land. Save God's own country. Oh, it will be a fight sequence there. Power. Greed. But answer this one question. Who are you really? Lucifer. Directed by, yes. IMAX में भी आ रही है in March 2025. Love it. Love this trailer. Oh my god, you guys. Let's watch in Hindi as well. Let's watch in Hindi. मेरे अपने बच्चे जरूरी नहीं कि मेरे उत्तराधिकारी हों,
जो मेरी सोच राह पर चलते हैं वो मेरे लिए बच्चे से भी बढ़कर है। पीके रामदास की शुरू की गई अधूरी लड़ाई को, इस पार्टी को और इस संस्था को लगातार बर्बाद करने की कोशिश करने वाला कोई बाहर का दुश्मन बिल्कुल भी नहीं है। वो खबर जो केरला के इन सारे कपटी धोखेबाज राजनेताओं को एक्सपोज करेगी, हम बहुत ही जल्द सुनेंगे। और राजनीति एक धंधा है हमारे देश में। लेकिन अब जो आएगा वो कोई मामूली आदमी नहीं है। मेरा ये मानना है कि एक इंसान के जीवन से बढ़कर नहीं होता खून का रिश्ता। ये दया दिखाने के लायक ही नहीं होते। पर शुरू से वो एक के नाम से डरते थे। ड्रग कार्टेल्स, जिहादी ग्रुप्स जनरली केए के खिलाफ है। स्टीफन, where is he now? Ma'am, you are going live. 5, 4, उसकी आंखें सब देख रही है। पिता और पुत्र के बीच खिला हुआ नाजायज अंधकार का फूल है, तमोलोक का एम्बुरान। Praise the Lord Jesus Christ. जानवी के अलावा जिसे मैं अपना कह सकूं ऐसा सिर्फ एक इंसान है अंकल। काफी साल पहले केरला पॉलिटिक्स में सिर्फ एमएलए थे ये। उनसे आप इतना क्यों डर रहे हैं? हम ऐसा बहुत कुछ नहीं जानते स्टीफन निडमपल्ली के बारे में। स्टीफन निडमपल्ली की स्टोरी। जब भगवान का बेटा ही गलत करे तो शैतान को तो सही करने आना ही पड़ता है। Because the enemy of an enemy is a friend. Is a friend. From the makers of Lucifer. Zaid Masood. I love him. We have to end this war. So Stephen, come back. Save your land. Save God's own country. But answer this one question. Who are you really? ये आवाज ओके गाइस, सो जैसे कि हमने ये ट्रेलर देख लिया है L2E या L2 एम्पुरान ट्रेलर इन हिंदी एंड मलयालम एज वेल। तो हिंदी में भी डबिंग मुझे काफी अच्छी खासी लग रही है, ठीक है। एंड आई एम सुपर एक्साइटेड टू वॉच दिस मूवी बिकॉज आई हैव सीन द लूसीफर एंड इट वाज दैट टॉप नॉच मूवी, राइट? एंड नाउ द सीक्वल ऑफ दैट मूवी इज कमिंग, L2E. आई एम सुपर एक्साइटेड एंड पृथ्वीराज सुकुमारन सर's direction in Lucifer was outstanding, and here also seeing the trailer I feel like it is absolutely stunning. And then the great our Mohanlal sir is having a special place to stand in this movie. Definitely it is about him. The movie is about Mohanlal sir, the Stephen, and now we will know the backstory of Mohanlal sir. And they were saying we don't know a lot of thing about Stephen, so Stephen will tell his stories. And he is saying, like when he said na, who are you really, Prithviraj Sukumaran sir's voice I was recognizing, so he was saying I'm Lucifer. So now the real twist and turn, and now the real we will see like the real turn and like what is his story. And I think this part will be more interesting, more what to say,
entertaining and more like mass than the first part, and I'm super excited for that. So yeah, what about you guys? What are your opinion on this trailer? How much excited you are? And the movie is coming in just 7 days, just 1 week before they drop the trailer. For what I am super excited, so that we don't have to wait a lot of time, and just in 7 days, in just 1 week, you can see the movie. And how much excited you guys are, just comment down below. And yeah, that is it for this video. If you enjoyed this video, give it a thumbs up, subscribe my channel. I will see you super soon in your commented video. Till then, bye bye.